Собственно, здорово-здорово. Перед началом видео прошу подписаться, откомментировать и посмотреть весь плейлист. В принципе, на канал там много другого интересного. Так, а мы, собственно, давайте продолжаем. У нас прошлая серия закончилась тем, что мы, в принципе, сейчас с кузнечихой, с кузнецом спасаемся. Почему других взять не удалось, я не очень понимаю. Ну, типа, как это работает. Так. Там дракон. Я что-то очкую. Маленький такой. Nightmares come in many forms. Once you realize what you are actually afraid of, you can start. Но это не то. Но это же не тот же дракон, который был. Или это дитё того дракона? Кротокрысы какие-то. I wasn't actually afraid of dragons. I was still struggling with the loss of a chakra. Now, my decisions meant the life or death of a kingdom. That's the true beast I needed to wrestle with. Наша шляпа. И что нам с этим делать? Просто к ним идти? А как? Это типа лампа какая-то. Тень забавная. Там такой маленький дракончик, а здесь такая это. Это же ни хера не гоблин. Или это реально гоблин, но только странный такой. Типа то, что мы ему помогли? Crown to be a great king. My old hat suited me just fine, and Daventry was ready for a new adventure. Так, ну здесь вроде бы ничего нету. О как. Стоит ли сразу ее брать или осмотреться? Вот я что думаю. Есть взаимодействие какое-то? Нет, нету, слушай. Я просто думал, может на лестницу можно залезть. Тоже нельзя. А вот смотри, а тут желтая какая-то книжка есть. Она единственная, кстати. А, вот смотри, вот тут желтая. И вот здесь желтая. Но и взаимодействовать с ними нельзя. Ну и чё? А что здесь написано? Баймэни. Что-то там баймэни. Дудочка баймэни. Мэни, это же рыцарь маленький тот. Это вот тот рыцарь, вот тот гоблин высокий, это Мэни, что ли, был?
everyone except for the pests. The townspeople cried out to their king, "We must be rid of these rats! They're scaring our children and stealing our cheese. One even ate a baby." The town had become very unpleasant indeed. Every morning, gold coins clanged through the water well carrying wishes for a better town, but the rats remained. И это вот то столько золота, когда мы спускались в этот колодец, это не дракон. The king, in his finite wisdom, had also been casting wishes, for he desperately needed a plan. As wishes would have it, a wandering piper appeared at the castle gates. Это про этого пастушка с дудочкой, который крысу вел, сказка, да? Из королевства. The piper offered to expel the rats from the kingdom if the town would overthrow their Именно свергнет, а там moronic король сам предложил в обмен, насколько я помню. Here, here, they cried out. Our throne is but a seat for a hat rack. Rid us of these pests, and the throne is where you'll rest. Мгм. The stranger pulled out a small flute and played a pleasing melody. The music summoned the rats out of hiding, and they danced on the head of the king. А это наш предшественник, король. The king shrieked a high-pitched squeal, but the piper continued his song. The rats were led back to the wooded forest where they belonged. The piper returned to the castle to claim his reward, but his knock echoed throughout the halls, and no one let him in. He raised his pipe. Это в начале, помните, когда приходил король-гоблин на стуле таком? Он смотрел эту книгу, и он нас сравнивал. Lower, and a mesmerized kingdom pranced to his side. With a few simple notes and a turn on the heel, the stranger led them from the castle to the deep, dark caverns below. Так. The throne is now empty, and the well doesn't clang anymore. То есть, серьезно, все богатство королевства, о котором нам говорили, было из-за этого колодца? He chose every word carefully, fully knowing how the goblins would react to his story. Oh, it was brilliant. They did all the dirty work, and he just sat back and watched. I thought I had bested him in the duel of wits, but the mind games were just beginning. Книга. Гоблин пранк. 1001 пранк. Подмена детей. Так, а это что за книга? Так, а мы вот эту книгу никак не можем не подобрать ничего, да, получается? Угу. Я так понимаю, это один из людей, которого обменяли на гоблина, получается, как раз. А кто-то гоблин в городе. А гоблин в городе, это получается Мэнни. Поэтому он маленький такой. Слушай, точняк, это реально это Мэнни. Он же и написал эти сказки, соответственно, он здесь был.
Ёпти. И поэтому он такой хитрый, ну типа... Слушай. Что тут? Goblins ruin everything. Этот живой? Он живой? Он там пищит. Так, у нас получается... С этим все же никак не... Ну, Goblins нету ruin взаимодействия. everything. А дальше что? Ой-ой. Distress! Help us, King! Enough! They're only stories. Can't you just enjoy them for what they are? You've missed the point entirely. Is this how you want your story to be remembered? Wait. How about a new story? Новая сказка какая? Once upon a time, there lived, let me see what I got here. Жил-был кто? There lived a strong little goblin who loved adventures. Так. Прикольно. Even in his young age, stories of the goblin's quests had spread around the land. Like the time he... Перехитрить outsmart Грифона. Quizzical Griffin. Чем мы их типа поймали? In fact, his adventures were so legendary, the goblins Сделать его decided to королем. make him king. But the goblin adventurer was out of his element and overwhelmed with the work it took to run a successful kingdom. His friends offered their... Друзья предложили, ну, типа... По доброй сердечность. Опа. But it wasn't enough. He was afraid he would never live up to the king who came before. It got so bad that the goblin gave up. But when packing up his things to run away from the castle, the goblin found... He found... Сердце или храбрость? Давай сердце. No, that can't be right. Wait a minute here. Let me try that А, again. можно переиграть, если что. No, that can't be right. Wait a minute here. Let me try that again. Я думал... His old adventurer cap. А, я не так понял. And the goblin realized that he wasn't just here to continue the previous legacy. He was here to create his own. One filled with... С сердцем, compassion. с милосердием. And the best group of friends you could ever ask for.
Ну что, мы растопили сердце гоблина или как? Только не говорите, что это Мэнни. Я уверен, что Мэнни это вот тот рыцарь, который, у которого кожа, который не зеленый. I shall call you King Nibbletooth the Third. Grandpa's gotta hear about this. Told you he'd save us. No, I told you he'd save us. Well, I think it was me, actually. You know, I'm not even sure anymore. Рыцари классные. О, и малого мы спасли, получается, в итоге. То есть он не умер. Он живой. And that's my story. Some of the details might have changed over the years, and I certainly left out some parts I wasn't fond of. But I found it's best to enjoy stories for what they are, and not for what you hoped they would be. Шикарно. Просто шикарная глава. You've fallen asleep again, and I think it's time I do the same. Это вот та книга. Кто это все же? Так, ну тоже человек, мы догадывались. Но кто это? Это Мэнни или кто это? Хотя он более высок для Мэнни. А вот Мэнни пришел. You look like you could use a friend. Опа. Раз, два, три, 4 золотые монетки. Сердце это. Вот. Я считаю, в принципе, замечательное окончание именно вот этой, получается, второй главы. В принципе, на этом все. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, смотрите полный плейлист. И увидимся в следующей серии. Наверное, буду сразу записывать. Посмотрим сейчас. Пока-пока.